Let us pass on to next 44. In a thermocouple, the temperature of the cold junction is minus 30 degrees Celsius and neutral temperature is 270 degrees Celsius. The temperature of inversion is dash. The problem is from the concept thermoelectric effect, Seebeck effect. Yes, Seebeck effect in a circuit, that is in a thermocouple consisting two dissimilar metals connected to form two junctions, and if the junctions are maintained at different temperatures, an EMF is produced called Seebeck effect. In a circuit of two dissimilar metals connected forming two junctions, and the junctions are kept at different temperatures, an EMF, thermo EMF is set up or say produced in that circuit. What is called thermo EMF, such device is called thermocouple. So in that Seebeck effect, in that thermocouple, this problem comes. That is, in a thermocouple, the temperature of the cold junction is minus 30 degrees Celsius and the neutral temperature is 270 degrees Celsius. Inversion temperature, that is, say this is the thermocouple, say this is copper and this is iron, two dissimilar metals connected to form junction 1, junction 2. So here is some galvanometer is connected, EMF is produced, current flows, source deflection. Say when these two junctions are maintained different, say by keeping this junction as cold, constant. So that is temperature of cold junction minus 30 degrees Celsius. If we increase the temperature of the hot junction, the thermo EMF also increases. Note the reading. The graph is plotted. Yes, if you plot the graph between the two, that means along the x-axis, the temperature of the hot junction, or say temperature difference between the two, by keeping the temperature of cold junction at the origin. This is the temperature of the hot junction. Temperature of cold junction is kept at the origin, and thermo EMF produced along the y-axis. Here the graph is obtained by keeping this one as a constant, increase the temperature, measure the thermo EMF. Yes, initially for small difference in temperature of hot and cold junction, it is straight line. But for larger difference in temperature of hot and cold junction, it becomes a parabola. Do you remember? Yes. The graph is a parabola. That's why you got the mathematical equation also. V equal to alpha theta plus half beta theta square. The formula of S equal ut plus half at square. Parabola. Here when the temperature is equal cold junction temperature, no thermo EMF. When the hot junction temperature is increased, the thermo EMF increases and reaches a maximum value. In the thermocouple, the particular temperature at which the thermo EMF is maximum is called neutral temperature. That is the definition of neutral temperature. It is the temperature of the hot junction at which the thermo EMF is maximum. That is neutral temperature. For a given thermocouple, this neutral temperature is always a constant. ஒரு pair of metals-க்கு ஒரு thermocouple-க்கு ஒரு theta n தான். Now, further when the temperature of hot junction is increased, the thermo EMF decreases and comes to 0. That particular temperature is called inversion temperature, temperature of inversion. That is given. Temperature of inversion is 270 degrees Celsius in the problem. It is the temperature of the hot junction of the thermocouple at which the thermo EMF is 0, beyond neutral temperature. Inge 0 da. Beyond neutral temperature, it is defined as temperature of inversion. Now in this parabola, theta I, theta n, theta c, since theta n is constant and it is a parabola, these two parts are equal, that is theta I minus theta n. It is equal to theta n minus theta c. So theta I, what is your aim of the problem?
sorry, the problem theta I is not given, theta n is given, neutral temperature is given, it is 270 degrees Celsius. Theta n is given, theta I is a question mark, temperature of inversion. Theta I is equal to, இது அங்கே போனால் theta n ஆகும், 2 theta n minus theta c. So it is equal to 2 into theta n is 270 minus theta c is 30 degrees Celsius. So it is 540 minus to minus plus 30. So 570 degrees Celsius is the temperature of inversion. Yes, this is option D. This temperature of inversion varies, depends on cold junction temperature. In a given thermocouple, theta n is always constant, but theta I varies, depends on temperature of cold junction. If the cold junction temperature increase by 20, temperature of inversion decreases by 20. If the cold junction temperature decreases by 20, then the inversion temperature increases by 20, then only theta n will be a constant, one vertex for the parabola. Only one vertex, theta n is always a constant. So theta I increase ஆனா theta c decrease ஆகும், theta I decrease ஆனா theta c increase ஆகும். So theta I depends on theta c, but theta n is constant for one thermocouple. Let us pass on to the next. A, B and C are parallel conductors of equal length carrying current I and 2I respectively. Distance between A and B is x. Distance between B and C is also x. F1 is the force exerted by B on A. F2 is the force exerted by C on A. Then அப்படின்னு கொடுத்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. மீனிங் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் F1 and F2ன்னு கேட்குறாங்க. ரிப்பீட் பண்ணுறேன். A, B and C are parallel conductors of equal length carrying current I to I respectively. Distance between A and B is x. Distance in B and C also x. F1 is the force exerted by B on A. F2 is the force exerted by C on A. Then what is the relation between F1 and F2? Say this is one conductor A and this is one conductor B and this is one conductor C carrying currents I to I respectively ன்னு சொன்னாங்க ABC கொடுத்துட்டு. So this is the correct one. And distance between the two conductors x. Distance these two also x கொடுத்துருக்காங்க. And the direction of current mentioned in the diagram. Here the current flows in upward direction. Here the current flows in upward direction. Here the current flows in downward direction. What is F1? A is there mentioned. F1 is the force exerted by B on A. Force acting on A due to B. Force on A due to B. What is F2? Force exerted by C on A. Force on A by C. It's a good problem. This concept comes from the force acting between the two parallel current carrying conductors. Force between the two parallel current carrying conductors. First, let us consider A and B. F1 calculate பண்ணுவோம். So listen, when current flows in this conductor A at a distance x here, a magnetic field is produced. I want the force on A. So instead of considering this conductor A, let me consider the conductor B first. Current flows in upward direction in this conductor B. Due to the flow of current in this conductor at a distance x here, at a distance x here, as per Biot-Savart law. ஞாபகம் இருக்கா? As per Biot-Savart law,
dB vector is equal mu naught by 4 pi ideal vector cross r cap by r square. The magnetic field is produced. When current flows in this current element at a distance x vector displacement, the magnetic field is produced at the value இப்போ தான் சொன்னேன், that is B is equal to formula சொன்னேன், அதிலிருந்து derive பண்ணிட்டு வந்தோம்னா straight conductorக்கு mu naught I by 2 pi a வரும். B equal mu naught I by 2 pi a. And how to find the direction? Using the right hand screw rule. Yes, this is the current element and this is x. So if you multiply this ideal cross x, this is the magnetic field. See the direction? How to find the direction? In the cross product rule. Biot-Savart law is the cross product rule. dB vector is equal to mu naught by 4 pi ideal vector cross r cap by r square. அதிலிருந்து reduce பண்ணாதான் mu naught I by 2a. Mu naught I by 2a. And the direction is identified using the right hand screw rule. That is, if you rotate the screw in clockwise direction, then this is the direction of magnetic field. This is the current element and this is the distance or displacement. Hence, if you multiply this ideal vector cross r vector, ideal vector cross x vector, this is the magnetic field. So at this point the magnetic field is acting in outward direction. Remember this point? Due to the flow of current I in the conductor B, here one magnetic field is B, B1 is produced, that magnetic field B1 is mu naught I by 2 pi a. This magnetic field is acting outwards. Maradharada, it is acting outwards. Outwards. Now use Fleming's left hand rule to calculate the direction of the force. Force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field is the direction magnitude given by IBL sin theta or IL vector cross B vector, and its direction is given by Fleming's left hand rule. Forefinger points the direction of magnetic field, middle finger points the direction of current, thumb points the direction of the motion of the conductor force. Where is the magnetic field now? The magnetic field is outwards. Is it magnetic field? No. Forefinger is magnetic field. So keep this finger like this. Forefinger, this finger represents magnetic field. The current is flowing upward direction, the current in the conductor A. So what is the direction of the force? In this direction. Yes, this is F1, nothing but FAB. So due to the flow of current in this conductor, here one force is acting, that force is F1, that F1 is equal to formula venna எழுதிக்கலாம் mu naught, that is ILB sin theta is 1, ILB, B இங்க இருக்குது. So it is mu naught I1 I2 க்கு பதிலா II by 2 pi a. Mu naught I1 I2 by 2 pi a into L, length of the conductor, that is ILB sin theta is 1, it is ILB. So this is that force F1 acting towards the conductor B. இப்போ F2 போலாம். Due to the flow of current in this conductor, here once again a magnetic field is produced. Again, இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் போனதால இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி, தட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் ஆஸ் பர் தி கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் டைரக்ஷன், தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக. அதே மாதிரி இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே, பட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா இது ஒரு எக்ஸ், இது ஒரு எக்ஸ், டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ். தட் இஸ் சிங்கிற கண்டக்டர்னால ஏங்கிற கண்டக்டர் ஏசி, தட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் ஏ டியூ டு சி. அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2x. But due to this is the current carrying conductor and this is the displacement. Once again if you multiply cross product, this is the magnetic field. இங்கே இப்படி தான் வருமா அப்படின்னா no, reason direction of the current is reverse. So what is the direction of magnetic field due to the flow of current in this conductor C? It is inwards. முன்ன கரண்ட் மேலே போச்சிங்க அவுட்வர்ட்ஸ், இப்போ கரண்ட் இங்கே டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த டைரெக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்? இட் இஸ் இன்வர்ட்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த போர்டு, இன்வர்ட்ஸ். போர்டு உள்ளே போகுது இன்வர்ட்ஸ்.
magnetic field B1 க்கு பதிலா B2. B2 is equal to mu naught 2I by 2 pi A. This magnetic field V2 is acting inwards. Again, magnetic field is acting inwards. Current is flowing upwards. What is the direction of force? Use Fleming's left hand rule. Keep the fingers mutually perpendicular to each other. And magnetic field is acting inwards. And current is flowing upwards. Where is the thumb? Thumb is acting in this direction. Am I right? Yes. இதுக்கு டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் டைரக்ஷன், தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் யூஸ் பண்ணலாம். வேர் இஸ் ஃபோர்ஸ் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல். ஸோ அந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் இது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ நவ் வாட் இஸ் F2 அப்படின்னா இட் இஸ் அகைன் ILB sin theta. Theta is 0, sorry 90, sin 90 is 1. therefore ILBயில் B இங்கே இருக்குது, அப்போ L போட்டுக்க, ஐக்கு பதிலாக this I. ஸோ mu naught I 2I by 2 pi A. Am I right? தப்பு இருக்கு. Distance between the two. ஏங்கிறது distance between the two conductors. இங்கே A வச்சது கரெக்டு. பட் now what is A? It is not A, it is 2x. Reason between these two. இது ஒரு x, இது ஒரு x. இப்போ இங்கே என்ன வரும்? 2x. So F2 is equal to 2 cancel ஆயிடுச்சுன்னா mu naught I L by 2 pi 2 தான் கேன்சல் ஆயிடுச்சு x. அங்கே கூட எக்ஸ் தான் போகிறது பெட்டர், ஏன்னா அவங்க எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் F1? mu naught I L by 2 pi x. வாட் இஸ் F2? mu naught I L by 2 pi x. ஸோ F1 is equal to F2 எனக்கு வருது. But the two are acting in opposite direction. So what is the answer for the problem? F1 is equal to minus F2. So it is an excellent problem. Force between the two parallel current carrying conductors, ரெண்டு பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன், பயாட் சவர்ட்லா யூஸ் பண்ணி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூல் யூஸ் பண்ணேன். அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் வச்சோம்னா ஃபோர்ஸ் வரும், அதுக்கு ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணேன். ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை த வேல்யூஸ். ஸோ இட்ஸ் அ குட் ப்ராப்ளம். லெட்ஸ் பாஸ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட். If only 2% of main current should be passed through a galvanometer of resistance G, the shunt required is dash. Shunt nu vanduchu, galvanometer shunt, conversion of galvanometer into ammeter. How to convert a galvanometer to ammeter? By connecting a low resistance in parallel to the galvanometer, it is converted to ammeter. That connected low resistance in parallel is called shunt resistance, simply shunt. If only 2% of main current, only 2% of main current, let I be the main current flowing in the circuit, only 2% of the main current should be passed through the galvanometer. That is, galvanometer valiya pora current Ig equal to I into 2%. That is, Ig is equal to 2 by 100 into I, or this Ig is equal to 0.02 into I. If only 2% of the main current should be passed through the galvanometer of resistance G, G தான் வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. What is the shunt required கேட்டிருக்காங்க. How to convert a galvanometer into voltmeter? Let this one be the galvanometer by connecting a low resistance in parallel to the galvanometer called shunt resistance, very very low resistance. To avoid the damage to the galvanometer coil, only a minimum value should be passed through the galvanometer and remaining major current should be bypassed through the shunt resistance. That is the conversion of galvanometer ammeter. Ig is the current through the galvanometer, Is be the shunt current. So net current I is equal to Ig plus Is. So Is is equal to I minus Ig. And in parallel connection the potential is same. In parallel connection potential is same. Is into S, it is Is into S is equal to Ig into G. So this S is equal to Ig into G by Is.
Just now I mentioned what is IS? IS is I minus Ig. So S is equal to Ig into G by I minus Ig. Simplify பண்ணலாம். Yes, S is equal to Ig is 0.02 into I multiply by G by I minus 0.02 I in, that's all, I. So S is equal to 0.02 Ig divided by 1I minus 0.02 I. 1லேருந்து 0.02 subtract பண்ணுங்க 0.98 I. கரெக்டா? I அப்படியே தான் இருக்கும். 1லேருந்து 0.02 subtract பண்ண 0.98. வேறு ஒன்று, that's all. I கட் பண்ணிட்டோம். 2 decimal remove பண்ணுங்க. S is equal to 2 by 98 into G. 298 cancel பண்ணால் 49 வருது. So the answer for the problem must be, so what is the shunt resistance to be connected there? G by 49. It has to be G by 49. Yes, it is the option D. Last option. Pass on to 47. A solenoid is 2 meter long and 3 centimeter diameter. It has 5 layers of windings of 1000 turns each and carries a current of 5 ampere. The magnetic induction at its center along the axis is dash. Repeat. A solenoid is 2 meter long and 3 centimeter diameter. It has 5 layers of windings of 1000 turns each and carries a current of 5 ampere. The magnetic induction or magnetic field at its center along the axis is dash. So in the problem, solenoid, a long helical coil is known as solenoid. A long closely wound helical coil is known as solenoid, meaning like a spring, steel spring மாதிரி copper coil நம்ம windings வச்சிருந்தோம்னா solenoid சொல்லலாம். A solenoid carrying current behaves like a bar magnet. A solenoid is 2 meter long. Say this is that solenoid. Length is 2 meter and diameter is 3 centimeter. அப்போ 3 centimeter diameter, radius is 3 by 2 centimeter. It has 5 layers of windings of 1000 turns each. ஒரு லேயரில் 1000 turns இருக்குது. And அதுக்கு மேலே another layer இருக்குது, second layer, third layer, fourth layer, fifth layer. அப்போ டோட்டலி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு, in one layer 1000 turns, 5 layers இருக்குது, insulated wire, short circuit ஆகாது. So 5000 turns இருக்கு. Total number of turns, capital N. And it carries a current of 5 ampere, I. The magnetic induction at its center. Say, the solenoid carrying current behaves like a bar magnet. The magnetic field along the axis is calculated using the Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. The line integral of B vector dot dl vector is equal to mu naught times net current through the area bounded by the curve. Using this Ampere's circuital law and by calculating this line integral for Amperian loop, rectangular Amperian loop, it comes BL and here it is N, capital N into I. So if we equate the two, we get that is equation mu naught Ni. So ஒரு solenoidக்கு magnetic field கண்டுபிடிச்சிட்டோம் using Ampere's circuital law, where capital N is the total number of turns in the solenoid, where small n is the number of turns per unit length. So B is equal to mu naught N by L into I. This B is equal to mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7, N 5000, 5 into 1000. I is 5 ampere by L is 2 meter. Say 4 into 5, 20. 20 into 5,
100, 100ல 2 zeros இருக்குது, 3 0, 4 0, 5 0, 10 power 5. So B is equal to pi by 2 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power எவ்வளோ? அங்கே 2 0, இங்கே 3 0, 5 சொன்னோம். ஸோ பைனா 3.14 தானே? எஸ், 3.14ல் பாதி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க, 1.57 இன்ட்டு இதில் என்ன வருது? 10 to the a power m into a power n, a power m plus n, 10 power minus 2. Tesla, yes, that is the answer for the problem. 1.57, 10 power minus 2 Tesla. Yes, it is option B. Next, 48. Instantaneous EMF and current equations in an RLC series circuit. Yes, from this concept of electromagnetic induction alternating current circuits, that is the circuit, AC circuit with resistor, with inductor, with capacitor, all the three RLC circuit. The two equations are given: EMF, instantaneous EMF, instantaneous current. What is the average power consumed per cycle? Let me repeat the sum. The instantaneous EMF and current equations of an RLC series circuit are E equal to 200 sin pi omega t minus pi by 6 and I is equal to 20 sin omega t plus pi by 6. The average power consumed per cycle is dash. RLC circuit, series circuit, the EMF is given by 200 sin omega t minus pi by 6 and the current, instantaneous current at any instant, current at EMF at any instant, it is 20 sin omega t plus pi by 6. What is the average power consumed over one cycle? Say this equation is in the format of E is equal to E naught sin omega t minus phi naught, phase, initial phase. I is equal to I naught sin omega t plus phi naught. It is equal to E naught, peak value of the EMF, maximum EMF, amplitude of EMF, and this is I naught sin omega t, அப்போ peak value of the current, maximum current, amplitude of current, sin omega t plus pi by 6. So in these two equations, what is the phase difference? Here it is omega t plus, here it is omega t minus. So currentல plus வந்திருக்குது, EMFல minus வந்திருக்குது. So omega t plus pi by 6ல இருந்து omega t minus pi by 6 subtract பண்ணுவோம். omega t plus pi by 6 minus omega t, minus plus pi by 6, minus omega t plus omega t, pi by 6 plus pi by 6, 2 pi by 6, that is phi is equal to pi by 3, 180 by 3, 60 degree. What is this? Phase difference between the voltage and current. What is phi? Phase difference, PHASE. Phase difference between the EMF and the current is 60 degree. That is, current is leading the EMF by pi by 3 or 60 degree. Current leads the EMF. Current தான் plus வந்துருக்குது, இதில் மைனஸ் வந்து current is leading the EMF, or in other words EMF lags behind the current by 60 degree. Phase difference calculate பண்ணிட்டோம். Average EMF, average power கேட்குறாங்க. பவருக்கு ஃபார்முலா என்ன? It's the product of voltage and current. So P equal to E into I, instantaneous EMF into instantaneous current gives instantaneous power. The power is equal to E into I. If we put dt by dt with this EI and do the integration and substituting E equal to E naught sin omega t, I equal to I naught sin omega t plus or minus phi. If we integrate and simplify, we get the average power over one cycle of AC. Yes, if you do the P equal to EI, if you put dt by dt, derivative functions, and integrating over one cycle for time period 0 to t, 0 to t, and E equal E naught sin omega t, I equal I naught sin omega t plus or minus phi.
substitute பண்ணி integrate பண்ணி solve பண்ணினேன், limit substitute பண்ணி solve பண்ணினேன், we get the result ERMS into IRMS into cos phi. Remember, average power over one cycle of alternating current is ERMS IRMS cos phi. What we call this one is the true power. This one is apparent power, virtual power. This is called power factor. Phi is the phase difference between the voltage and current, effective voltage and effective current, whereas cos phi is known as power factor. 60 is the value here, power factor cos 60. But to calculate this value, ERMS is not known. But we know the relationship between ERMS and E naught, IRMS and I naught. Yes, ERMS equal to E naught by root 2, IRMS equal to I naught by root 2. So ERMS equal to E naught by root 2, IRMS equal to I naught by root 2, that is RMS value of current, RMS value of voltage. RMS voltage எப்படி வந்தது? It is a constant current which when flowing through a given resistor for some time will generate the same amount of heat energy as generated by the alternating current through the same resistor for same time. Meaning, through a resistor, alternating current some time போகுது, எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதே காயில் வழியாக டிசி போகுது, அதே டைமுக்கு எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ரெண்டு ஹீட் சேமாக இருந்தால் that DC is called RMS AC. So using that concept of heat, H equal I square RT, in terms of AC and then in terms of DC, we can prove that ERMS equal to E naught by root 2, IRMS equal to I naught by root 2. So ERMS equal to E naught by root 2, IRMS is equal to I naught by root 2 into cos phi. What is E naught? Just now I mentioned, it is given the equation 200. So it is 200 into I naught is 20 by root 2 into root 2, 2. Cos phi. What is cos phi? Cos 60. Cos 60 value 1 by 2. So cancel பண்ணலாம், 1 2 1 2 னா 10 இருக்குது, 1 2 1 2 னா 100 இருக்குது, 100 into 10 1000. What is the power அப்படின்னா 1000 watt. The average power consumed per cycle is 1000 watt. Option C is correct. Pass on to the next. A rectangular coil of wire is placed. A rectangular coil of wire is placed in uniform magnetic field such that the plane of the coil is parallel to the magnetic field. Such that the plane of the coil is parallel to the magnetic field. The magnetic flux linked with the coil and EMF induced are respectively. The magnetic flux கேக்குறாங்க and EMF induced கேக்குறாங்க. Let me repeat the problem. A rectangular coil of wire is placed in uniform magnetic field. A coil is placed in magnetic field such that the plane of the coil is parallel to the magnetic field. So one point to be noted, the coil is not rotating. The coil is not rotating. So கண்டிப்பாக EMF induce ஆகாது, இப்போ சொல்லலாம் EMF 0. It is placed, that's all. The rectangular coil is placed in the uniform magnetic field such that the plane of the coil is parallel to the magnetic field. So parallel to the magnetic field means, so if this is the plane of the coil, imagine this is the plane of the coil, A be the area and this is the area vector. Why? Area is considered as a vector, then only the dot product of B vector and A vector gives magnetic flux phi. Magnetic flux is a scalar product of two vectors. One is B vector, magnetic field vector, another one is area vector. Area vector is always perpendicular to the area. What is the angle between A and A vector? இப்படி கூட கேட்பாங்க. What is the angle between A and A vector? 90 degree, pi by 2. Area vector is always perpendicular to the area, and here they are speaking about this concept. The plane of the coil is kept parallel to the magnetic field
Say this is the plane of the coil, this pen be the magnetic field. So this magnetic field plane of the coil is get so plane of the coil magnetic field parallel இருக்குது. Plane of the coil magnetic field parallel இருக்குது. So what is the angle theta involved in the problem? It is the angle between the chalk piece and the pen. That means area vector and the magnetic field, that is 90 degree. How is it possible? In the magnetic flux, the formula is B vector dot A vector. So phi is equal to B A cos theta. What is theta? Come on, this is important, most important. Theta is the angle between the two vectors. Angle between the two vectors. It is not angle between B and A. B and A அப்படின்னா இது B இது A அப்படின்னா theta 0ன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம். தப்பு. டாட் ப்ராடக்ட்டோ இல்லை ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட்டோ தட் இஸ் இல்லை கிராஸ் வெர்டிகுலர் கிராஸ் ப்ராடக்டாக இருந்தால் கூட சரி தான். இன்வால்வ் ஆகிற சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டாவில் வர தீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் பிட்வீன் தோஸ் டூ வெக்டர்ஸ். ஒரு வெக்டர் ஏரியா வெக்டர் வச்சிருக்கு, சாக் பீஸ் ஏரியா வெக்டர். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி ஏரியா. So many places you are crossing this concept. Electric flux il cross பண்ணோம். And this is the magnetic field vector. So area vector chalk piece, so magnetic field vector angle between the two is 90 degree. So cos 90 is very good 0. 0 and anything 0. So phi is 0. And what is the EMF induced? As per Michael Faraday, அவர் தானே கண்டுபிடிச்சார் electromagnetic induction. Whenever the amount of magnetic flux associated with the closed coil changes, an EMF is induced. என்ன சொன்னார்? amount of magnetic flux EMF inducement சொல்லலை. amount of magnetic flux associated with the coil changes, varies. change ஆகணும், vary ஆகணும். changing magnetic flux alone can induce EMF. varying flux alone can induce EMF. ஏன் ஃப்ளக்ஸே இல்லை, ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லை. அப்போ நோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ்னு இப்போ d5 பை டிடியில் அப்போ d5 ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆச்சான்னா இல்லை. அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் 0. அப்போ EMF ஆல்சோ 0. ஸோ ஆன்சர் ஃபார் த ப்ராப்ளம் இஸ் 0 and 0. இட்ஸ் a good problem. So first option is correct for this problem. இப்போ இதே கொஸ்டினை ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணலாம், பட் யூ ஹேவ் டு கிவ் த ஆன்சர். ஒரே ஒரு வேர்டு பேரலல் பதிலாக பர்பண்டிகுலர் எடுத்துகிட்டு போட்டாங்க, தட்ஸ் ஆல். பேரலலுக்கு பதிலாக பர்பண்டிகுலர். ரிப்பீட் பண்ணுறேன். A rectangular, another way of asking the question. A rectangular coil of wire is placed in uniform magnetic field such that the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. The magnetic flux linked with the coil and the EMF induced are respectively கேட்குறாங்க. ஸோ மறுபடியும் வந்து now the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. Then a plane of the coil. This is the plane of the coil. And this is area. That is plane of the coil is area. And this is area vector. And this is pen is magnetic field. இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க? Plane of the coil is perpendicular to the magnetic field சொல்லியிருக்கேன். ஸோ perpendicular to the magnetic fieldனா இப்போ சாக் பீஸுங்கிற ஏரியா வெக்டரும் பென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டரும் எப்படி இருக்குது? பேரலாக இருக்குது. நவ் வாட் இஸ் ஆங்கிள் தீட்டா? 0. இஃப் ஆங்கிள் தீட்டா இஸ் 0, thereby cos 0 is 1. So magnetic flux phi is equal to BA. Maximum magnetic flux is linked. What is the EMF induced? Even now it is 0. Why? No change in flux. முன்ன flux is 0, இப்போ ஃப்ளக்ஸ் மேக்ஸிமம். பட் ரெண்டு கேஸ்லையுமே ரெண்டு கொஸ்டின்லையுமே ஃப்ளக்ஸ் இஸ் நாட் சேஞ்சிங். ஏன்னா காயில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லவே இல்லை, ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ பேரலுங்கிற வேர்டு எடுத்துகிட்டு பர்பண்டிகுலர் உங்கள் வேர்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், சி. மேக்ஸிமம் அண்ட் 0ங்கிற ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். another way of asking the question. இப்போ இதே கொஸ்டினை நம்ம எப்படியும் கேட்கலாமே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணுங்க. A rectangular coil is rotated uniformly. A rectangular coil of wire is rotated with uniform angular velocity omega in the uniform magnetic field.
Now the coil is rotated in the uniform magnetic field. சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. At an instant if the coil is parallel கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதே question. At an instant if the coil is parallel கொடுத்துருந்தாங்கன்னா coil rotate ஆகுது. அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே EMFக்கு E is equal to minus d phi by dt E naught sin omega t. So flux is 0 ன்னு சொன்னது கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு. இப்போ E equal E naught sin omega t, sin omega t தீட்டா எவ்வளோ சொன்னீங்க 90. அப்போ அதே 90 இங்கே போட்டால் sin 90 is 1. அப்போ E naught is so phi is equal to 0 and EMF induced is equal to E naught. That is 0 and maximum will be the answer. So 3 different ways. இதே கொஸ்டினில் ஒரு லைன் ஃப்ரண்ட்டில் ஆட் பண்ணுறாங்க. the rectangular coil is rotating with uniform velocity, angular velocity in the uniform magnetic field. கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாலே ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனாலே EMF induced given by E equal E naught sin omega t. அப்போ ஃப்ளக்ஸில் காஸ் வருது, காஸ் 90 is 0, EMFல சைன் வருது, சைன் 90 is 1. அப்போ அது 0ன்னா இது மேக்ஸிமம். அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டினையும் பெர்பெண்டிகுலர் போட்டு கேட்டாங்கண்ணா, ரொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு பெர்பெண்டிகுலர் போட்டு கேட்டாங்கண்ணா ஃப்ளக்ஸ் இஸ் காஸ் 0 1 மேக்ஸிமம் வரும், EMF இஸ் 0 வரும். ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டினை 4 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கேட்கலாம். இப்படியே கேட்டால் ஆன்சர் 0 and 0. காயில் ரொட்டேட் ஆகவே இல்லை, EMF வராது. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலை, EMF 0. இதே ப்ராப்ளத்தில் பேரலல் பதிலாக பெர்பெண்டிகுலர் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னு ஃப்ளக்ஸ் 0க்கு பதிலாக மேக்ஸிமம் வரும், பட் EMF ஸ்டில் 0 தான். ஆனால் இப்படி இந்த கொஸ்டினே இப்படி காயின் பண்ணுறது பதிலாக ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு லைன் போட்டு இந்த காயில் இஸ் ரொட்டேட்டட்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போது இதுக்கு மீனிங்கே வேறு. அப்போ EMFக்கு 0னே போட முடியாது. காயில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வேரி ஆகுது, EMF இன்டியூஸ் ஆகுது. அப்போ E equal E naught sin omega tங்கிற ஃபார்முலாவை எடுத்து ஒமேகா டிக்கு பதிலாக அது தீட்டா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னு ஃப்ளக்ஸ் 0 வந்தால் EMF மேக்ஸிமம், ஃப்ளக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்தால் EMF is 0. வெரி குட் கொஸ்டின். த 49th கொஸ்டின் 4 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் அந்த கொஸ்டினை கேட்கலாம். 50. If the frequency of AC circuit is connected with an inductance 0.03 Henry is 50 Hertz, then the inductive reactance is dash. If the frequency of AC circuit connected with an inductance L 0.03 Henry is unit of inductance, self-inductance, is 50 Hertz. 50 Hertz is a frequency of the alternating current. What is the inductive reactance? So inductive reactance can be calculated using the formula as ERMS by IRMS or effective voltage by effective current, RMS voltage by RMS current. அப்படி எதுவும் இங்கே கொடுக்கவே இல்லை. So that formula is ruled out. What is inductive reactance? Inductive reactance is peak current by peak voltage by peak current அப்படின்னு சொல்லலாம். E0 by I0 சொல்லலாம். அதுவும் வரல. Yes, in the inductor problem we have that equation XL is equal to L into omega, L into 2 pi nu. Omega க்கு பதிலாக 2 pi nu, where nu is 1 by T. So XL தான் கேட்குறாங்க, inductive reactance தான். Lக்கு பதிலாக 0.03 into 2 into pi into nu க்கு பதிலாக 50. 2 into 50 100. 100 into 0.03 3. 3 into 3.14. So multiply by 3, 3 tables, 3 4s are 12, 3 1s 3, 3 3s are 9. So it is 4 and 9 is 9.42 ohm is the unit of inductive reactance. Any reactance, inductive reactance, capacitive reactance, net reactance, resistance, impedance, all are measured by the unit ohm, meaning is same opposition. Let us pass on to the next. 51. In a LCR series AC circuit or LC circuit, the phase difference between current and voltage is 60 degree. If the net reactance of the circuit is 17.32 ohm,
the value of the resistance is dash. In RLC circuit, that is LCR series circuit, the phase difference between the current and voltage is 60 degree. The net reactance is 17.32 ohm. The value of the resistance is dash. Yes, in RLC circuit, recall the impedance diagram. Let this one be the resistance, OA be the resistance, OB be the inductive reactance, OC be the capacitive reactance, XC. Since these two reactants are out of phase by 180 degree, why? Opposite direction, out of phase by 180 degree. The resultant is, yes, this OD, that is XL minus XC. XL is inductive reactance, XC is capacitive reactance, XL minus XC is net reactance. And we are considering XL is greater than XC. Even you can consider XC greater than XL. This is one reactant, this is resistance. Now combine these two, use the parallelogram law of vectors. There is phasor diagram, phasor concept. These two are vectors. If it is XL minus XC, it is also XL minus XC. Hence, the resultant is acting on the diagonal, that is impedance. Impedance is equal to root of R square plus XL minus XC the whole square. In this impedance diagram, this is the phase difference. Voltage, this resistance reactance வச்சா எப்படி வந்தது? voltage diagram வந்து இங்கே V effective voltage வரும், இது effective current. அப்போ effective voltage effective current phase difference சொல்லணும் phi. So what is tan phi from the triangle? It is XL minus XC by R. Tan phi equal opposite side by adjacent side. XL minus XC is called net reactance, or even XC minus XL is called net reactance. R is resistance. Tan phi. Phi is the phase difference between the effective voltage and effective current. ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்களே, what is resistance கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்ளத்தில். So XL minus XC by tan phi. So XL minus XC is given as 17.32 ohm. Yes. Net reactance is 17.32 ohm and phase difference with the two is 60 degree, tan 60. What is the resistance? R is equal to, it is 1.732 into 10 by tan 60. What is the value of tan 60? Yes, correct. It is root 3. What is 1.732? Root 3. Root 3 தான் எப்படி எழுதிருக்குது? 1.732. இந்த root 3 1.732 எழுதி cancel பண்ணுறேன். So what is the answer for the problem? 10 ohm. What is the resistance of the circuit? It is resistance of the circuit 10 ohm. இப்போ இதே ப்ராப்ளத்தில் நம்பர் மாற்றலாமா? டிகிரி 60 டிகிரி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் between the two 60க்கு பதிலாக 30 டிகிரி கொடுத்தாங்கன்னா 30 கொடுத்தாங்கன்னா கமான் சால்வ் இட். tan 30 அவ்வளோதான், இதே வேல்யூ தான் tan 30. tan 30 வந்ததுன்னா here it is tan 30 வேல்யூ எஸ் 1 by root 3. 1 by root 3 டினாமினேட்டர்னா root 3 மேலே போயிடும். ஆல்ரெடி இங்கே root 3 இருக்குது. root 3 into root 3 3. 3 into 10 30. 30 ohm will be the answer. ஆங்கிள் 30 டிகிரி இருந்தால் ஸோ ப்ராப்ளத்தை மாற்றி கொடுக்கலாம், 45 டிகிரி வச்சு கொடுக்கலாம். பட் ப்ராப்ளம் சேம், ப்ரொசீஜர் இஸ் சேம். இம்பிடன்ஸ் டயக்ராமில் ஃபேஸர் டயக்ராமில் ஆர்எல்சி சர்க்யூட்டில் ஒரு tan phi கேல்குலேட் பண்ண தெரியுதான்னு செக் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஆல். 52. The resonant frequency of RLC circuit, again the resonant frequency of RLC circuit is nu naught. The inductance is doubled, the capacitance is also doubled. Now the resonant frequency of circuit is dash. See, what is resonant frequency? Yes, in RLC circuit, series circuit, voltage resonance occurs if XL is equal to XC or L omega equal to 1 by C omega or omega square is equal to 1 by LC or omega is equal to 1 by root of LC. Instead of omega you can substitute 2 pi nu.
So that nu is equal to 1 by 2 pi root of LC, what we call resonant frequency. For this frequency of AC only, the current will be maximum in the circuit. What we say, tuning the radio circuit, we are using this concept, tuner. Resonant frequency, tuning frequency. Inductance, capacitance. படத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க? The resonant frequency of RLC circuit is nu naught. Okay. The inductance is doubled, 2L ஆக்குறாங்க. Capacitance also doubled, 2C ஆக்குறாங்க. Now what will be the resonant frequency? Substitute and do the calculation. Nu naught of 1 is equal to, second case வச்சுங்க, 1 by 2 pi root of L க்கு பதிலாக இப்போ 2L, C க்கு பதிலாக இப்போ 2C. So it is equal to 1 by 2 pi, 2 into 2, 4. 4 root எடுத்தால் 2. 2 வெளியில் வந்துருச்சு. மிச்சம் என்ன இருக்குது? root of LC. ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம்? nu naught சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ nu naught by 2 வருது. Now what is the resonant frequency ன்னு ப்ராப்ளத்தை முடிச்சாங்களே, அப்போ இனிஷியல் resonant frequencyல பாதி. Nu naught by 2 is the answer for the sum. That is B, option B. 53. The peak value of 50 Hertz alternating EMF is 10 volt. What is the instantaneous EMF at t equal to time? Time, variable time, small letter t. 1 by 600 second is dash. The peak value of 50 Hertz alternating EMF is 10 volt. 53. 10 volt is the peak value of the alternating EMF. அப்போ E naught, current கொடுத்தாங்கன்னா I naught. 50 Hertz கொடுத்தாங்க, அது frequency. 50 Hertz frequency. What is the instantaneous EMF? Small letter E, instantaneous small letter I, and time of, when time of 600, 1 by 600 seconds. Yes, write the instantaneous EMF equation. E is equal to E naught sin omega t. This is instantaneous EMF. மறந்துருக்க மாட்டேங்க நினைக்கிறேன். அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சர்க்யூட்ஸில் மட்டும், அல்டர்னேட்டிங் EMFல மட்டும், ஏசிக்கு மட்டும் 3 EMFs உண்டு. ஒன்று இன்ஸ்டன்டேனியஸ் EMF, E equal E naught sin omega t. This EMF varies time to time. இந்த T வந்தாலே அது ஒரு instantaneous EMF. The EMF at any instant, instant na time. When time changes, small letter t போட்டாலே variable time. When time changes, time to time changes, the EMF also changes. That is instantaneous EMF. Another one, this EMF, peak EMF, or another name amplitude, or another name maximum EMF. Innone RMS EMF, ERMS. Root mean square value of EMF. Another name effective value of EMF. So alternating current la 3 வருது. Direct current la ஒண்ணே ஒன்று தான், voltage, that's all. So இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏசியில் மட்டும் 3 different EMFs. So E is equal to E naught sin ஒமேகாவுக்கு பதிலாக 2 pi nu t. எஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணேன். ஸோ E is E நாட்டுக்கு பதிலாக 10 கொடுத்துருக்கோம். sin 2 pi நியூக்கு பதிலாக 50, டீக்கு பதிலாக 1 by 600. 10 sin 2 into 50, 100. 100 by 600, 1 by 6, pi by 6. Pi by 6 எவ்வளவு? 30 degree. ஸோ sin into, 10 into sin 30 degree. அப்போ 30 degree அப்படின்னு சொன்னாலே it is half. அப்போ 10 into half, that is 5. So EMF is 5 volt. 54. In a RLC series circuit, the voltage across resistor, inductor and capacitor are found to be 10 volt, 10 volt and 20 volt respectively. The effective voltage across the entire combination is dash. The problem is about RLC series circuit, resistor, inductor, capacitor. Their effective voltage is aim. The voltage or potential drop across each component is given. Yes, here in RLC circuit, let this one be the resistor,
let this one be the inductor, let this one be the capacitor. All these three are connected in series with alternating current source of EMF E is equal to E naught sin omega t, that is AC source. The potential drop, or say the voltage across R, L and C respectively 10 volt, 10 volt and 20 volt respectively. That means V suffix R, V suffix L, V suffix C. What is the effective voltage V? See, in the case of resistor, the voltage is always, EMF is always in phase with the current. So if you construct the phasor diagram, voltage phasor diagram, let I be the OI be the current passing through this entire combination, series combination. In series combination the current is same. Through the resistor this is the current, through the inductor this is the current, through the capacitor this is the current. Now the voltage across the resistor is VR, that VR is in phase with the current, that is let it be OA, OA is VR, VR is 10 volt. Here this OA and OI represent the same direction. Reason both are in phase. In the case of resistor, the EMF is always in phase with the current. Come to the inductor case. In the case of inductor, the current passing through the inductor is OI, whereas the voltage across the inductor is always leading the current by the phase or angle 90 degree. So let it be OB. OB is VL, that is, it is leading with 90 degree. In the case of inductor, OI is the current, OB is the voltage across the inductor or potential difference across the inductor, which is equal to, it is given 10 volt. It is 90 degree leading. In the case of capacitor, the current is OI and the voltage across the capacitor is OC. OC is VC. Reason, in the case of capacitor, we know the EMF lags behind the current by 90 degree. In resistor, it is in phase with the current. In the inductor, the EMF leads the current by 90 degree. In the capacitor, the EMF lags behind the current by 90 degree, lagging behind. That's why here the answer. This voltage is 20 volt. They are asking the effective voltage. First, let us calculate the resultant of this VL and this VC. Here I am assuming, considering that VL is greater than VC. That means XL is greater than XC. So if you complete this diagram, or even we can consider this, since this voltage is more, 20 volt, this voltage is 10 volt. Even we can consider the diagram in this way. Let this one be this OC. OC is VC. VC is 20 volt. Reason is 10 volt is 20 volt. This VC is greater than VL. As per the problem, VC is greater than VL. So this OC is greater than this OB. When two are in opposite direction, what we say, the two are out of phase by 180 degree, then how to get the resultant value is fix this one over this larger vector, larger phasor. Hence the resultant is VL, VC minus VL. VC minus VL, or even we can write VL minus VC. The capacitor is dominating, that's why. That's all. The capacitor is dominating. So it is VC minus VL. Now what is the? Let this point be D. So OB is VL, OC is VC. So OD is VC minus VL. To complete this parallelogram, yes, this is the resultant. That is the effective voltage V. And this is the effective, the phase difference phi between the effective voltage and effective current. But A means effective voltage. If it is VC minus VC, this is also VC minus VL. Therefore, the effective voltage is, as per Pythagoras theorem, yes, hypotenuse square is equal to square of this side plus square of this side.
or hypotenuse is equal to root of, this one is VR, VR the square plus VC minus VL the whole square. It is lying in the fourth quadrant. That is, fourth quadrant means this phi value, the tan phi becomes negative value. Capacitance is dominating. That's why the voltage across the capacitor is 20 volt and voltage across the inductor is 10 volt. This is dominating capacitor. So V is equal to root of VR square. VR is nothing but 10 square plus VC is 20 minus 10 the whole square. So V is equal to root of, this one is 100 plus 20 minus 10, 10. 10 square is 100. So it is equal to root of 200. It is equal to root 2 into 100 root at the moment 10. So what is the value of root 2? 1.414 into 10. So the answer is 14.14 volt. Yes. What is the effective voltage in this RLC circuit in this problem 54? It is 14.14 volt. It is available in the option D. Here one point is to be noted. Generally we used to put the formula VL minus VC. VL minus VC. In this case, if you put VL minus VC, that becomes negative. Minus into minus, once again the plus, result is same. When it is VL minus VC and thereby that value becomes negative, we say the capacitance dominating. The circuit, the RLC circuit is capacitive in nature. Or in other words, we are putting this VC minus VL. So VC minus VL means the effective voltage is lying in the fourth quadrant. Once again the same conclusion, the capacitance is dominating the circuit. RLC circuit is capacitive in nature. So VL minus VC solve பண்ணலாம். VC minus VL solve பண்ணலாம். Anyway, the result is same 14.14 volt. Yes, pass on to the next 55. A current of 2 ampere in a coil produces a magnetic flux of 2.5 milliweber. Yes, Weber is unit of flux. When the current is switched off in 2 milliseconds, EMF induced is dash. A current of 2 ampere in a coil produces a magnetic flux of 2.5 milliweber. A current I of 2 ampere produces 2.5 milli means 10 power minus 3 Weber flux, magnetic flux. What is magnetic flux? Total number of magnetic lines of force passing through a given area. Phi equal B vector dot A vector, or say B A cos theta. Theta is the angle between those two vectors. When the current is switched off in 2 milliseconds, current is switched off in 2 milliseconds, milli in 10 power minus 3. Current is switched off, I become 0. Appo idu I1 idu I2. Appo current is 0, magnetic flux also coming to 0. No current, no magnetic flux. Appo idu 1, idu 2. So two currents, corresponding flux, time, what is the EMF induced? Yes, as per Michael Faraday. Whenever the amount of magnetic flux associated with the closed coil changes, an EMF is induced, and this induced EMF lasts in the coil so long as the changing magnetic flux continues. Second law தான் இங்க வேணும். Faraday's second law தான் இங்க வேணும். The magnitude of the EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux associated with the coil. That is d phi by dt. Or say phi 2 minus phi 1 by t. As per Lenz's law, the induced EMF, induced current always opposing the cos minus. Current involve ஆகவே இல்லையே, கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே, கரண்ட் கொடுத்துருக்குது, ஆனால் கரண்ட் இன்வால்வ் ஆகவே இல்லையே, கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. ஃப்ளக்ஸ் வருது, கரண்ட் வந்தால் தான் ஃப்ளக்ஸ் வரும், அதனால் அவங்க கரண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீ கரண்ட்டையும் டைமை வச்சு நீ இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஒன்று தான் பாசிபிள். அப்போ எனக்கு செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள்.
So E is equal to minus of 5 2 is 0, minus 5 1 is 2.5, 10 power minus 3 Weber. Why? Time is 2 into 10 power minus 3. So EMF is minus minus plus. So 2.5 by 2, these minus minus 3 cancel ஆயிடுச்சு. அப்போ it is 1.25 volt பாசிட்டிவில் வரும், ஏன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. இந்த மைனஸ் லென்ஸ் லாவலால் வந்தது, இங்கே ஃபைனல் ஃப்ளக்ஸ் மைனஸ் இனிஷியல் ஃப்ளக்ஸில் நெகட்டிவ் வருது. ஸோ ரிசல்ட் இஸ் இன் பாசிட்டிவ். ஸோ ப்ளஸ் 1.25 volt. இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி. அவசரப்பட்டு ஆப்ஷன் ஏ சூஸ் பண்ணிட வேண்டாம். மைனஸ் 1.25 கொடுத்துருக்கு, இங்கே ப்ளஸ் தான் வருது. 56. Laminated core is used in transformer to minimize. A transformer is a device used to transfer the electric power from one coil to another coil by way of stepping up the voltage or stepping down the voltage. During the transfer of power from one coil to another coil, during the transfer of energy from one coil to another coil, there are some power losses, energy losses. That means the output power of a transformer, practical transformer, cannot be equal to the input power of the transformer. Practically. Theoretically இருக்கணும், practically இருக்காது. The output power is always lesser than the input power due to some power losses, energy losses. அந்த கான்செப்ட் தான் பேசுகிறோம். Output power by input power is defined as efficiency. The ratio of the efficiency of the transformer is defined as the ratio of output power to the input power. It is always less than 1, less than 100%. Due to this power losses, hysteresis loss, energy loss, copper loss, flux loss. So in the losses, and the way to minimize these energy losses in a transformer, in the concept in the problem, laminated core is used in transformer to minimize which loss is recall. Laminated iron core is used to minimize the AD current loss. Solid mass of metal reduce பண்ணணும். அப்போ நான் அயன் பாரை தின் ஷீட்ஸாக கட் பண்ணி லேமினேட்டட் ஷீட்ஸ் வைக்கணும். தட் இஸ் லேமினேட்டட் அயன் கோர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ லேமினேட்டட் அயன் கோர் இருந்தால் தான் வி கேன் மினிமைஸ் எடி கரண்ட் லாஸ். எடி கரண்ட் லாஸ், எடி கரண்ட் அதிகமாக வந்ததுன்னு, தட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் க்ளோஸ்டு லூப்ஸ். again and again and again closed pathல current flow ஆகுது eddy current. Eddies, whirlpool. Due to this flow of current in the form of eddies, large amount of heat is produced. Loss தானே, heat loss. So in this iron, steel, metal, in the steel iron எனக்கு loss வருது, heat வருது, அதனால இது பேர் iron loss. Another name of eddy current loss is iron loss. அப்போ laminated core is used to minimize eddy current loss னு இருக்கலாம், இல்லைன்னா another name iron loss இருக்கலாம். Yes, option B is the iron loss. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்டாக இருக்கணும்னா கொஸ்டின் எப்படி இருக்கணும்? ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளக்ஸ் லாஸ் இருக்குது. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ எனக்கு சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த கொஸ்டின் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷெல் டைப் ஆஃப் கோர் இஸ் யூஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டு மினிமைஸ்னு இருந்தால், ஷெல் டைப் கோர் இருந்தால் அப்போ திஸ் ஃப்ளக்ஸ் லாஸ். யூ கேன் மினிமைஸ் த ஃப்ளக்ஸ் லாஸ் யூஸிங் ஷெல் டைப் ஆஃப் கோர். சி ஆப்ஷன் வரணும்னு சொன்னால் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கணும்? மியூ மெட்டல் இஸ் யூஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டு மினிமைஸ்னு கொடுத்துருந்தா, மியூ மெட்டல், low hysteresis loss. Yes, option C is correct. Option D வரணும்னா கொஸ்டின் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம்? காப்பர் வயர் ஆஃப் thick copper wire of low resistance is used to minimize அப்படின்னு கொடுக்கணும். thick wire, low resistance. Why? Resistance is inversely proportional to cross section area. That is thickness. But thickness increase ஆகி resistance decrease ஆகும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது ஐ ஸ்கொயர் ஆர்டியில், ஆர் டிக்ரீஸ் ஆக ஹீட் குறையும், ஜூல்ஸ் லா. ஸோ எனக்கு அது ஜூல்ஸ் லாஸ் சொல்லலாம், ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் சொல்லலாம், காப்பர் லாஸ்ன்னு சொல்லலாம். த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் டியூ டு ஜூல்ஸ் லா இஸ் நோன் அஸ் காப்பர் லாஸ். ஸோ இங்கே 4 லாஸஸுக்குமே இங்கே ஆன்சர் இருக்குது. ஃப்ளக்ஸ் லாஸ் இஸ் மினிமைஸ் யூஸிங் ஷெல் டைப் கோர். அயன் லாஸ் is minimized using laminated core. Hysteresis loss is minimized using mu metal.
copper loss is minimized using copper wire of thick copper wire of low resistance. Let us pass on to 57. Yes, a new concept about light. A ray of light traveling in air is incident on a denser surface at an angle of 60 degree. If the velocity of light in the denser medium is 2 × 10⁸ meter per second, the angle of refraction inside the denser medium is dash. Little bit confusing. Repeat. A ray of light traveling in air incident on a denser surface at an angle of 60 degree. Say this is air and this is the denser medium, maybe glass or water. A ray of light traveling in air is incident on the denser medium. This is denser medium. At an angle of 60 degree, so draw the normal. So at an angle of 60 degree, I is equal to 60 degree. If the velocity of light in denser medium, say V is equal to 2 × 10⁸ meter per second, V in eduthala or even velocity of light in denser medium eduthala. It is your convenient. The angle of refraction inside the denser medium, no other way. Refraction takes place only in the denser medium. So light இப்படி போறதுக்கு பதிலா rarer to denser it bent towards the normal இப்படி போகும். What is the angle of refraction question கேக்குறாங்க. I க்கு R ரிலேஷன் கேக்குறாங்க. அது ஸ்னெல்ஸ் லா தான். அப்ப எனக்கு mu தெரியணும். So mu தெரியணும்னு சொன்னா வேற வழி இருக்குதா? When light travels from one medium to another medium, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant called refractive index of the second medium with respect to first medium. For a given pair of light and for a given wavelength of light. For a given pair of medium and for a given wavelength of light. The Snell's law. Complete form of Snell's law. The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant refractive index of second medium with respect to first medium. That is for a given pair of media and for a given color of light. That is for a given wavelength of light. So, எனக்கு I கொடுத்துருக்காங்க, R கேட்குறாங்க, உனக்கு மியூ அப்போ இன்டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது வழி கொடுத்துருக்காங்களா? Yes, we know the refractive index when light travels from first medium to second medium, that is velocity of light in first medium, velocity of light in second medium gives the refractive index of second medium with respect to first medium. We know this formula also. The ratio of two velocities gives a refractive index. When light travels from first medium to second medium, the refractive index of second medium with respect to first medium is equal to C1 by C2. அப்போ நம்ம அப்படியே மாற்றுங்க, denser medium with respect to rarer medium, it is equal to C by V. இல்லை C in air by C in D ன்னு போடு, எல்லாம் ஒன்று தானே. உனக்கு என்ன இதான் வேணுமா? உனக்கு இது தெரியுமா? velocity of light in air தெரியுமா? equal to வேண்டாம், தெரியணுமே. 3 × 10⁸ meter per second. So it is equal to 3 × 10⁸ meter per second by CD கொடுத்தாங்களே, 2 × 10⁸ கட் பண்ணால் it is 1.5. ஸோ எனக்கு மியூ டி தெரியும். ஸோ இப்போ இங்கே வரலாம், ஸ்னெல்ஸ் லா வரலாம். Refractive index of second medium is denser medium with respect to first medium is equal to sin I by sin 60 by sin R. So sin R is equal to sin 60 by, இது இங்கே வந்துடுமா? That is A mu D. A mu D இங்கே வருது, mu D கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ தான். A mu D is 1.5. sin 60 வேல்யூ எவ்வளோப்பா தெரியுங்களா உங்களுக்கு? எஸ், வெரி குட். 1/2 √3/2. sin 60க்கு √3/2. 1.5 அப்படியே போடுறது பதிலாக 3/2 போடவா? What is 3/2? 1.5. ஸோ 1.5 பதிலாக 3/2ன்னு போடுறேனே, 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் √3/3 வருதா? இது சிம்ப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமே. மேலே ஒரு √3 கீழே ஒரு √3 போடு, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. சேம் நம்பர் தான் போட்டிருக்கேன், தப்பா? √3 × √3 3 3 3 cancel. What is the rest?
Sin r is equal to 1 by root 3 வந்துருக்குது. R is equal to sin inverse of 1 by root 3. இதுக்கு மேலே எல்லாம் simplify பண்ண முடியாது. So let us see the options. First 30 degree, no. B, sin inverse of 0.75, no. Third option, sin inverse of 1 by root 3, yes. Option C is correct. So a good problem. Two concepts involved. One concept, Snell's law. Another concept, ratio of velocities of light gives the refractness of the medium. Second medium. Let's pass on to 58. In a plane transmission grating, the width of a ruling is 12,000 angstrom and the width of a slit is 8,000 angstrom. What is the grating element? See, what is called grating? Yes, grating is a plain sheet, a polished, highly polished sheet, transparent sheet, on which thousands of rulings are drawn using the diamond pointer. Say for an example, 1 centimeter width, we can draw 6,000 rulings. Each ruling is opaque portion, opaque to the light. Between the two rulings, there is a transparent space called slit. The combined width of one ruling and one slit is called grating element. If A is the width of one ruling, all rulings are equal width in the grating. All slits are equal width in the grating. Let the width of one ruling be A, the width of one slit be B. The combined width of ruling and a slit is called grating element. A plus B is called grating element. The combined width of a ruling and a slit is called grating element. A plus B width measured by the unit meter. என்ன சொல்றாங்க பார்க்கலாம்? In a plane transmission grating, the width of one ruling is 12,000 angstrom. 10 power minus 10 meter angstrom. And the width of a slit is 8,000 angstrom. அவ்வளோதான். What is grating element கேட்குறாங்க. அப்போ E is equal to A plus B. ஆட் பண்ணுங்க. 12,000 plus 8,000? 20,000 angstrom. So 20,000 angstrom இருக்குதா ஆன்சர் பாரு. இல்லை. அப்போ இது ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க கன்வர்ஷன். 10 power minus 10 meter. If you fix the decimal point here, it becomes minus 9 meter. Fix the point here, 10 power minus 8 meter. 2000 நேனோமீட்டரோட வரலாம் இல்லை? 4 ஆப்ஷன் அப்படி இல்லை. minus 8 meter, minus 7 meter, minus 6 meter. அப்போ 2 into 10 power minus 6 மீட்டர்னு எழுதலாம். 2 10 power minus 6 மைக்ரோமீட்டர்னு எழுதுவோம். ஸோ வாட் இஸ் த கிரேட்டிங் எலிமெண்ட்னா ஆன்சர் இஸ் 2 மைக்ரோமீட்டர். எஸ், இட் இஸ் இன் த ஆப்ஷன் பி. பட் இதே கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் கேட்டாங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக in a plane transmission grating, the width of a ruling is 12,000 angstrom and the width of a slit is 8,000 angstrom. What is the number of grating elements? கேள்வி மாற்றிட்டாங்க. What is grating element கேட்குறது பதிலாக what is number of grating elements? அது number of lines drawn per unit length. Number of lines drawn per unit length. Or say what is grating element? The number of grating elements, nothing but capital letter N. It is equal to 1 by A plus B. If A plus B is a grating element, 1 by A plus B is called number of grating elements. Another word, number of lines drawn per unit length. So A plus B கண்டுபிடிச்சா தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ N is equal to 1 by 2 into 10 power minus 6. 1 by 2 is 0.5. இது மேலே போனால் 10 to the power 6. So 0.5 into 10 power 6 நீ எழுதலாம். Or 5 into 10 to the power minus 1 minus 6. அப்போ 10 power 5 எழுதலாம். So N is equal to 10 power 5 lines per meter. ஸோ இதே கொஸ்டினை ஸ்லைட்டாக ட்விஸ்ட் பண்ணலாம். கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் கேட்டதுக்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பு போகணும். நம்பர் ஆஃப் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் என்னன்னு தெரியணும் நமக்கு. இஃப் A plus B is a grating element, then 1 by A plus B is called number of grating elements. Other words, number of lines drawn per unit length, that is N, capital N is equal to 1 by A plus B.
Next, a light of wavelength 4000 angstrom after traveling a distance of 2 micrometer produces a phase change of phase difference, relation to the phase difference and path difference of light கேட்குறாங்க. A light of wavelength 4000 angstrom, wavelength is 4000 angstrom, angstrom na 10 power minus 10 meter. After traveling a distance travel பண்ணது path difference தான் கொடுக்குறாங்க. It is delta is 2 micrometer, micron 10 power minus 6. Produce a phase change of. Say, if this one is a wave, here this 2 to 0 is a phase, 0 is 2 pi. So what is the phase difference? 0 க்கும் 2 pi difference 2 pi. And this is one wave, and one wave oda length ku veru wave length. Wave length nalla it is a distance between two successive points which are in phase. So for a path difference of lambda, the phase difference is 2 pi. For a path difference of delta, what is the phase difference? Repeat. For a path difference of lambda, the phase difference is 2 pi. For a path difference of delta, what will be the phase difference? That is phi is equal to 2 pi into delta by lambda. So this is a relationship between the path difference and phase difference. உனக்கு phase difference கேட்டிருக்காங்க. 2 pi delta எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? மைக்ரோ 2 மைக்ரோ and lambda எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 4000 10 power minus 10. டெசிமல் பார்ட் இங்கே வச்சோன்னா -9 வரும், இங்கே வச்சா -8 வரும், இங்கே வச்சா -7 வரும். 4 into 10 power minus 7, 2 2s are 4, 4 4 cancel ஆகிடுச்சு. இங்கே என்ன இருக்குது? 10 power minus 7 மேலே போனால் 10 power plus 7, 10 power plus 7, 10 power minus 6, 10 power 1, 10. So 5 is equal to 10 pi. இருக்கா பார்க்கலாம் நாலு ஆப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 0, செகண்ட் ஆப்ஷன் 3 pi, தேர்ட் ஆப்ஷன் pi by 2, ஃபோர்த் ஆப்ஷன் pi by 3. 10 pi இல்லவே இல்லையே. 3 pi இருக்குது, pi by 2 இருக்குது, pi by 3 இருக்குது, 0 இருக்குது. ஸோ அப்போது வாட் மஸ்ட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர்னு say if this one is 0, this is 2 pi. அப்போ 2 pi நாலும் 0 நாலும் சேமா? 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi. அப்போ 0 நாலும் 2 pi நாலும் 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ 0 must be the answer for this problem. So 10 pi is equal to 0. First option is correct. Yes, let us pass on to the next. 60. In Newton's ring experiment, the radii of the mth and m plus 4th dark rings are respectively √5 millimeter and √7 millimeter. What is the value of m? Newton's rings experiment, radii of mth ring and m plus 4th ring dark rings respectively √5 millimeter, √7 millimeter. What is the value of m? Yes, we know Newton's rings experiment is the evidence for that light travels in the form of waves. The wave nature of light is established by Newton's rings experiment. Reason, Newton's rings are formed only due to the interference of light. The interference is possible only in waves. So the wave nature is established by interference, and hence interference is occurring due to interference only Newton's rings are formed. Hence Newton's rings experiment is the evidence, or it is establishing that light is with wave nature. In Newton's rings, we can derive the expression what is the radius of the nth dark ring. Yes, using the law of segment. Using the law of segment, we used to derive the expression for radius of the nth dark ring, r square n is equal to n r lambda. Am I right? Yes, this is the formula, where n is the number of the dark ring. Yes, use the formula twice. Mth ring and m plus 4th dark ring given is the formula for dark ring only. And for this mth ring, the radius is √5 millimeter and this √7 millimeter.
So use this formula using the first set of data. R square n, radius of the mth ring is root 5 millimeter. Root 5 the whole square is equal to n க்கு பதிலா mth ring னு கொடுக்குறாங்க. R, radius of curvature of the plane of convex lens, lambda. Next set of data, root 7 the whole square is equal to, now it is m plus 4, it is given respectively னு கொடுத்துருக்காங்க. அதே radius of curvature, அதே lens தான், அதே R தான், அதே light தான், அதே wavelength தான். Divide the first by second, இதுக்கு root square பண்ணினா square root போயிடுமா? போயிடும். 5 by 7 is equal to, இது cancel ஆகிடும். அப்போ m by m plus 4. Cross multiply 5m plus 5 4s are 20, 7m. ஸோ இந்த 5m அங்கே போனால் minus 5m ஆகும், அப்போ 2m. அப்போ m is equal to 20 by 2, it is 10. So what is the value of m னு கேட்டாங்க 20, option D is there. Next, a ray of light is incident on a glass plate at polarizing angle. A ray of light is incident on a glass plate at polarizing angle. Polarizing angle is the angle of incidence for which the reflected ray is completely polarized. It is 57.5 degree for glass. Constant. Glass mediathukku adu, glass surface க்கு adu 57.5 degree. It is the angle of incidence for which the reflected ray is completely polarized. Or even you can say like this. It is the angle of incidence for which the reflected ray and the refracted ray are right angles to each other. Yes, rather like that. Let it be air medium, let it be glass plate, light is incident at normal drawn at the point of incident. This is the angle of incidence. இங்கே தான் சொல்கிறாங்க, the light is incident on the glass plate at polarizing angle. அப்போ இது unpolarized light having vibrations in all directions, all planes, unpolarized beam. Now the light is reflected, partly reflected, partly refracted. Now this reflected ray, refracted ray are exactly 90 degree, right angles to each other. Then only this is called polarizing angle. Not only that one. The reflected ray is found to be having only one type of vibration, that is called dots. Vibrations are parallel to this reflecting surface. So it is the angle of incidence for which the reflected ray is completely polarized. அதுக்கு பேர் தான் polarizing angle. கிளாஸ்ன்னு சொன்னாங்க 57.5 டிகிரி. எனக்கு தெரியணும், உனக்கு தெரியணும். அப்போ இது angle of incidence, இது என்னது? angle of reflection. As for law of reflection, I is equal to R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. அப்போ இது ஐபின்னா இதுவும் ஐபி தான். அப்போ இது 57.5, இதுவும் 57.5 டிகிரி தான். இது 90 டிகிரி. அப்போ இந்த 180 டிகிரியில் 90 டிகிரி கழிச்சு சப்ராக்ட் பண்ணால் மிச்சம் 90. 90ல் 57.5 சப்ராக்ட் பண்ண 90 minus 57.5 டிகிரி சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. இதுலேருந்து 1 டிகிரி எடுத்துரு, 89 டிகிரி, 1 டிகிரி, 1 டிகிரி 60 மினிட் எழுதிடு, 1 டிகிரியே 60 மினிட் எழுது. அப்போது 57.5 டிகிரியை கூட 57 டிகிரி 0.5 டிகிரின்னு 30 மினிட்டு. அப்போ 60 மினிட் மைனஸ் 30 மினிட் 30 மினிட்டு. இதில் ஒரு 2, இதில் ஒரு 32 டிகிரி 30 மினிட், ஆர் சே 32.5 டிகிரி சப்ட்ராக்ஷன் வருது. இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு? ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் 32.5 டிகிரி ஆர் 32 டிகிரி 30 மினிட். சரி, இன்னும் தான் கேள்வி கேட்டாங்க. A ray of light is incident on a glass plate at polarizing angle சொல்லி படித்தோம். The angle between the incident ray and the reflected ray. The angle between the incident ray and the reflected ray. இந்த இடத்துக்கு ஆங்கிள் கேட்குறாங்க. இது எவ்வளவு? 57.5. இது எவ்வளவு? 57.5. அடுத்து இது ஒரு ஐபி, இது ஒரு ஐபி, 2 ஐபி. ஒரு ஐபி 57.5. இப்போ 2 ஐபி 57.5 into 2, or say 57.5 plus 57.5, 115 degree is answer.
So angle between the incident ray and the reflected ray is 115 degree. A answer ஆயிருக்குன்னா கொஸ்டின் எப்படி மாற்றணும்? 57.5 டிகிரி ஆன்சர் வரணும்னு கரெக்ட் ஆப்ஷன் எப்படி கொஸ்டினை மாற்றலாம்? ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் அப்படி கேட்டிருக்கலாம், ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் கேட்டிருக்கலாம், ஆர் போலரைசிங் ஆங்கிள் கேட்டிருக்கலாம். ஸோ கொஸ்டினை 3 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் போட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டாக வரும். செகண்ட் ஆப்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்கலாம், a ray of light is incident on a glass plate at polarizing angle. Angle between the incident ray, reflected ray and the refracted ray கேட்டிருக்கலாம். Angle between the reflected ray and the refracted ray கேட்டிருந்தாங்கன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் 90 டிகிரி. தேர்ட் ஆப்ஷன் எப்போ வரலாம்? 32.5 டிகிரி. அப்போ கொஸ்டின் எப்படி இருக்கணும்? வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்? அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. வாட் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா 32.5 டிகிரி. ஸோ இங்கே 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், 4 டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். Let us, so for this question 61 in this paper, angle between the incident ray and the reflected ray is 115 degree, 115. And 62, question number 62. If I is the angle of incidence, if I is the angle of incidence, the angle between the incident wave front and the normal to the reflecting surface. Yes, we have to answer this question from the diagram proving Huygens wave theory. Proving Huygens wave theory means reflection of a plane wave front at a plane surface according to Huygens wave theory. Wave front concept. If I is the angle of incidence, angle between the incident wave front and normal to the reflecting surface is dash கேட்டிருக்காங்க. Let me draw the diagram. Let me explain that Huygens wave theory for reflection. Let this one be the reflecting surface xy. I am starting the reflection of a plane wave front at a plane surface as per Huygens wave theory. Let this one be the reflecting surface and a wave front, plane wave front. AB is incident on the reflecting surface at the point A. A plane wave front AB is incident on this reflecting surface at the point A. Draw the perpendicular lines normal to this wave front. PA is a normal drawn and QBC is a normal drawn. So these two perpendicular lines, AB ki is rendum perpendicular. So you can give the answer. If this is called wave front, I said that one. AB is the wave front, plane wave front, incident on the surface, plane surface, reflected surface at A. If you draw the normal to that wave front, is the normal drawn to the wave front is called ray as per Huygens concept. Wave front ku normal eduna ray, ray ku normal eduna wave front. Generally நம்ம ரேன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் லைட் கான்செப்டை, பட் ஹைஜன் வேவ் ஃப்ரண்ட் சொல்லுவார். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் இன்சிடென்ட் ரேஸ், ஹென்ஸ் திஸ் கால் இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட். ஸோ இன்சிடென்ட் ரேஸ் ஆர் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம், ஹைஜன் அப்படி சொல்ல மாட்டார். லெட் ஏபி பி த வேவ் ஃப்ரண்ட், பிளேன் வேவ் ஃப்ரண்ட், பி இன்சிடென்ட் ஆன் த பிளேன் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் XY. அவர் சொல்கிறதும் கரெக்டு, நாம் சொல்கிறதும் கரெக்டு. At the point of incidence, draw the normal. Angle between the normal and the incident ray is I. Angle of incidence. These two lines are exactly perpendicular to each other. These two lines are perpendicular to each other. As this angle is I, this angle also must be I. When the angle between the two lines is I, angle between the two corresponding perpendicular lines also must be I. Clear? Prove பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அப்போது இன்சிடென்ட் ரேவை, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எப்படி நீங்களும் நானும் டிஃபைன் பண்ணுறோம்?
It is angle between the normal and the incident ray. Define angle of incidence. Angle between the incident ray and the normal. But அதே ஐஜன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாரு? It is the angle between the incident wave front and the reflecting surface. அவர் சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். என்ன? இன்சிடென்ட் வேவ் ஃப்ரண்ட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த நார்மல். அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஆங்கிள் ஐன்னு நாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம், அவர் அந்த ரெண்டுத்துக்கு ஆங்கிள் ஐன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ போத் ஆர் சேம், கரெக்ட். Angle between the incident wave front and the reflecting surface is called angle of incidence. ஸோ இந்த டயக்ராமில் அவங்க என்ன தான் கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணுமாங்கிறத கொஸ்டினை படித்து பார்க்கலாம். இஃப் ஐ இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், angle between the incident wave front, where is it? This is this incident wave front, and the normal to the reflecting surface. Reflecting surface இல்லை, normal to the reflecting surface. இது reflecting surface, அதுக்கு இது normal. அப்போது angle between the incident wave front and normal to the reflecting surface, இந்த angle கேட்குறாங்க. தான் கொஸ்டின். If I is the angle of incidence கொடுத்துட்டு, what is the angle between the incident wave front and the normal to the reflecting surface னு கேட்குறாங்க. இந்த angle கேட்குறாங்க. வெரி ஈஸி. இது எவ்வளவு? 90. இது எவ்வளவு? ஐ. 90 ஐ போனால் மீது எவ்வளவு? 90 மைனஸ் ஐ. ஸோ இதே மாதிரி இந்த டயக்ராமில் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு கேட்கலாம், ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வேவ் ஃப்ரண்ட்லேயே அதில் கேட்கலாம். பட் வி நோ த இஃப் யூ நோ ஹேவ் த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இருந்தால் டயக்ராமை போட்டு இது 90 மைனஸ் ஐ, இது 90 ப்ளஸ் ஐ, என்ன வருதோ அதை சொல்லிட்டு போயிடலாம். Response. So answer option is B. B option 90 minus I. Pass on to 63. The refractive index of glass is 1.5. The velocity of light in glass is dash. The refractive index of glass is 1.5. The velocity of light in glass is dash. 63. The refractive index of glass is 1.5. What is the velocity of light in glass? Yes, already we have used this formula in one problem. ரெண்டு கான்செப்ட் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியே சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இண்டிவிஜுவலாக கேட்குறாங்க. வெரி சிம்பிள். த ரிஃப்ராக்டட் கிளாஸ்னாலே இம்ப்ளாய்டு எங்கேருந்து வருது? அது ஏர்லேருந்து வருது. ஒன்றும் சொல்லணும்னா ஏர்லேருந்து தான் வருது. இட் இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் கிளாஸ். Ratio of the two velocities gives a refractance. Already I mentioned that one. We have used that. So Cg is a question mark. So it is Ca by mu g with respect to air. Air mentioned பண்ணல but implied. Velocity of light in air நிறைய முறை சொல்லியாச்சு. 3 × 10⁸ மீட்டர் per second. By mu g கொடுத்தாங்களே 1.5. கேன்சல் பண்ணால் 2. So answer is 2 × 10⁸ மீட்டர் per second. So what is the velocity of light in glass? 2 × 10⁸ meter per second. Option A is correct. Pass on to the next, 64. What is the wavelength of light in glass if the frequency of light is 6 × 10⁻14 hertz and refractive index of glass 1.5? What is the wavelength of light in glass if the frequency of light is 6 × 10⁻14 hertz? அது கிளாஸாக இருந்தாலும் அந்த லைட்டுக்கு அதான் ஃப்ரீக்வன்சி, ஏர்லேயும் அதான் ஃப்ரீக்வன்சி. Frequency is the only quantity which does not change when light travels from one medium to another medium. Wavelength change ஆகும், velocity change ஆகும், frequency remains constant. So what is the wavelength of light in glass? Wavelength of light in glass. If the frequency is 6 × 10⁻14 hertz, meaning அந்த லைட்டோட frequency இதுதான், அது கிளாஸ்லேயும் அதுதான், ஏர்லேயும் அதுதான். And the refractive index of glass கொடுத்துருக்காங்க. It is 1.5. Again with respect to air, implied. கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏர்லேருந்து தான் வருதுன்னு அர்த்தம். 1.5 3/2 எழுதிக்கலாம். So how to approach this problem? Yes, using this frequency we can get lambda in air. Light is a wave. For any electromagnetic wave,
For any electromagnetic wave, any wave, mechanical wave also, C equal to nu lambda. So, lambda is equal to C by nu. What is lambda? Lambda in air, C in air, frequency in air, no, meaningless. Airலையும் அதான் frequency, glassலையும் அதான் frequency. அதுக்கு போட வேணாம், போடுறதும் போட்டுக்கு தப்பு இல்லை. See, 3 again, once again, 3 into 10 power 8, nu is 6 into 10 power 14. So, result is 3 by 1 by 2, 3 by 1 by 2, 1 by 2 எவ்வளவு 0.5, 10 power 14 numerator போனால் 10 power minus 14, 10 power minus 14 plus 8, a power m and a power n, a power m plus n, plus 8 minus 14, 6 10 power minus 6. So, lambda in air is equal to 0.5, 5 in 10 power minus 7 meter. Lambda in air தெரியும், lambda in glass கேட்குறாங்க, mu in glass கொடுத்துருக்காங்க. Once again go to that formula, previous படத்தில் போட்டோமே, எழுதலாம். Refractance of glass with respect to air is equal to velocity of light in air by velocity of light in glass. அது ஏன் சார் போனீங்க, லேம்டா தானே வேணும், எஸ் சிக்கு பதிலாக நியூ லேம்டா. அப்போ என்ன பண்ணேன், லேம்டா இன் ஏர் சொல்லலாம், நியூ இன்ட்டு லேம்டா இன் கிளாஸ். இப்போ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் சேம் இன் ஏர் அண்ட் கிளாஸ். ரீசன் தட் இஸ் ஒன்லி குவான்டிட்டி விச் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஏன்னா வேவ்லென்த் சேஞ்ச் ஆகுது, வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது, கேன்சல் பண்ணு. என்ன வேணும் இப்போது, லேம்டா ஜியா, மியூ ஜி ஈக்குவல் லேம்டா ஏ பை லேம்டா ஜி. அப்போ லேம்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ பை மியூ ஜி. வாட் இஸ் லேம்டா ஏ, இங்கே கண்டுபிடிச்சோமே ஏதோ இருக்குது, 5 into 10 to the power minus 7 by mu g is 1.5. 1.5, it is 5 into 15 into 10 power minus 1 எழுதி அது மேலே எடுத்து போனால் சொல்லலாம் 15, 1.5 15 in 10 power minus 1 எழுதி 10 power minus 1 மேலே 1, 10 power plus 1, 10 power plus 1, 10 power minus 1, 10 power minus 6. இது 1/3. 1/3 10 power minus 6. அப்போ lambda g is equal to 1/3 டிவைட் பண்ணுறீங்களா, 10/3 எவ்வளோ வரும், 3.3333. 1/3 எவ்வளோ வரும், 0.3333. 10 power minus 6 or say 3.333 into 10 to the power minus 7 meter or 3333 angstrom. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள், 3.3 10 power minus 7 meter. No other option, sir. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வேவ்லென்த் ரேஷியோ எடுத்து ஃப்ரீ ரிஃப்ராக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ a good problem.